Tolee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya guyyaa irraa kana immoo koorsii loojikii irratti qormaata faayinaal egzaamii kan Hawaassa Yuunivarsiitii yookiin Yuunivarsiitii Hawaassa bara 2015 fudhatame isiniif qabadhee dhiyaadheera. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan chaanaalii keenya kana deggera nu bira dhaabadhaan isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kanaaf immoo laayikii warri viidiyoo kana jaallatan immoo laayikii godhaa. Egaa guyyaa irraa kana qormaata faayinaalii loojikii jechuudha kan inni isiniif qabadhee dhiyaadhe gaaffilee hedduu kan of keessatti qabatudha jechuudha. Viidiyoo kana obsaan yoo ilaaltanii wanta baay'ee isaa irraa bartu nus akkasiin fayyadamtaniif jenneeti saatii keenya irraati jechuudha qoonnee isiniif qormaata kana qopheessaa jirra. Anyways gaaffiin jalqaba irratti argannu choose the best answer from the given alternatives and write your answer and on the separate answer sheets provided jedha. Choose dha akkuma beekamu filannoodha. Filannoo deebii sirrii ta'e jechuudha. Best answerii as keessatti guuteedha. Egaa gaaffii tokkoffaa irraa yoo eegallu gaaffii tokkoffaan what is correct pair between principles of critical thinking and fallacies that violated it? What is correct pair between principles of critical thinking and the fallacy that violated it? Kan qajeelfamaa yookiin principilii critical thinking ilaalchisee sirrii kan ta'e fallacy violate kan godhudha jedha. The burden proof principles and the picking the question fallacy the fallacy principles and the appeal to people fallacies in general kanas hin ta'u. See the clarity principles and the fallacies of grammatical analogy. Direct the sufficient principles and the suppressed evidence. All jedha. Burden proof ini kana hojiiwwan wal ilaalatu qabu. Picking question if burden proof fallacy ni gosootuma fallacy keessaati jechuudha. Fallibility principles ni anyways yoo detailii ibsasaa barbaadanii maybe sa'aatiin viidiyoo keenya nu jala dheerachuu gatii danda'uu fi deebiinsaa clarity principles and the fallacies of grammatical analogy dha. Correct kan ta'e nu gaafate waan ta'eef critical thinking and the fallacy violated it. Fallacy ni critical thinking violate godha. Fallacy ni principles clarity principle kan of keessaa hin qabnedha jechuudha fallacy and the fallacies grammatically analogy dha. Kanaafuu deebii tokkoffaan keenya siidha jechuudha. Gaaffii lammaffaani dash is among the source of incorrect logical reasoning incorrect logical reasoning except one. Kanneen armaan gadii keessaadha incorrect logical reasoning kan ta'e except one jedha. Failure of distinguish logical validity and the factual correctness of a conclusion. B. The statement of a premise from its originally intended meaning. C. The exclusion of some crucial pieces of evidence in the stated premises. D. The use of probability basis of logical inference. All jedha. Gaaffiin keenya sourceedha. Sourcii nu gaafate. Sourcii incorrect logical reasoning. Logical reasoning ni sirriin taane gaafa uumamu kanneeniinidha.
maybe instrument restatement the original argument conclusion failure of to distinguish logical validity ni factual correctness ta'uu danda'a garuu except waan nuun jedhee jiruu fi diidha jechuudha deebiin keenya dii ta'adha. Gaaffii sadaffaanii dash is incorrect about Stroman fallacy. Fallacy Stroomanii ilaalchise sirrii kan ta'edha jechuudha kan gaafate. It distorts an argument into oversimplified from so as to give an argument validity edha. B it aims to defeat the real issues of argument. C it shifts the core subject of argument into something subtly related. Miti C akas ta'uu jechuudha. It is known as the inferring and uncalled for conclusion jedha all. Kanaafuu deebiin keenya Stroman jechuun fallacy ta'ee gosa fallacy ta'ee kan argumentii tokko keessatti nama tokko mo'uudhaa fi salphaadhumatti maal goonuudha distort yaada isaa sana kuffisuudhaaf fayyadamnuudha. Kanaafuu deebiin keenya eedha jechuudha. Videos photos suuraa sababii ta'eef agas maraa qulqullina qabaachuu dhiisuu danda'a. Isa kanaaf dhiifamaa isinii jenna. Egaa anyways amma ta'een argaman hin abdadha. Gaaffii afuraffaan is not the potential dash is not the potential source of weak induction fallacies. Weak induction fallacy not potential source isaa kan hin taanedha. Source weak induction fallacy kan hin taanedha. The deliberate separation of critical information from the premises. B unrepresented sample. C misleading statistics. C misleading statistics and D unqualified and based authorities in nanidha. Egaa kunneeni biini unrepresentative sample miti jechuudha. Soursiin ta'u jechuudha. Soursiidha. Soursi isaa ni ta'a. Haa ta'uyyuu malee deebii keenya miti. Deebiin keenya naattedha nu gaafate waan ta'eef misleading statistiksiin ta'uu danda'a soursi isaa. Weak induction fakkeenyaaf utuu nama tokko yaada isaa hubatiin dura gaafa waan tokko haasofnu jechuudha. Inni biraan immoo unqualified based authorities fakkeenyaaf namni tokko ogummaa fayyaa otoo hin baratinii seera barate waa'ee fayyaa yeroo gorsuudha jechuudha. Ogeessa fayyaa ta'e immoo waa'ee seeraa gaafa gorsuudha jechuudha kan inni argisiisu. Kanaafuu deebiin keenya diidha. Yeroon keenya dafnee deemuu waan qabnuuf isin suutattanii ilaaluu qabdu. Viidiyoon keenya immoo garmalee dheerachuu waan hin qabneef daddafeen deebiitti baasaa deema. Isinis immoo faana ilaalaa deemtu. Which of the following fallacies violated the charity principles of critical thinking? Gosa fallacy isa kamtu charity principle charity jedhamuun barataniitu hin beektu. I think chapter 4. Anyways, charity principle critical thinking idi egaa maaltu violate godha yookiin immoo sanaa wajjin akkamitti wal dhiituu danda'a kan jedhudha kan nu gaafate. Red herring fallacy isa kamtu wal dhiitaa charity wajjin jedha. B Stroman fallacy. C post hoc fallacy. D fallacy of unqualified authority jedha. Deebii kanatti yaada isinis egaa akkuma beekamu fallacy red herring fi
post yok fallacy akkasuma fallacy unqualified authority ni intaani. I think isaanii waan tokko jalatti jechuudha kan ramadamanii. Anyways, gaaffii ja'affaa incorrect causal in argument occurs due to all of accepted. Incorrect causality kan ta'e accepted as keessaadha argumentii kanaaf sababa kan ta'udha. A ambiguous term in premises of argument lead to different opposing conclusion jedha. B at least causal conclusion is inferred from the premises. C a mere coincidence presented as logical time sequence between two events. D chance occurrence mistakenly taken causality. An ambiguous term in premises argument lead to different opposing conclusion. Kan nu gaafate incorrect causality dha. Causality sirriin taanedha jechuudha. At least causal premises kanaafuu deebiin keenya A ta'a jechuudha. Deebiin keenya A dha. Toriga hordoftoota chaanalii keenya gaaffii torbaffaarra geenyeerra. Gaaffii kana bifa sa'aatii keenya baay'inaan hin furannee fi akkasuma immoo isiniifis immoo mijataa ta'uun yeroo taanutti paartituu irraa eegalee isiniif qabadhee nan dhiyaadha jechuudha. Ammaaf garuu asirratti yoo dhaabne gaariidha. Sababni isaa yeroo nuti qabnuu fi maybe isiniin deeggaruuf immoo qormaata kana tokko tokkoon ilaalaa wanta jiru riizinii jiru irra taasaa gaafa deemnu maybe sa'aatiin anis barataa yuunivarsiitii sababiin ta'ee fi sa'aatiin dheeraa nu jalaa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jecha deebisaa isiniif ka'a. Isin immoo dubbifattanii daqiiqaadhaan gaaffii kana akkasin hojjechaa deemtaniif godhachuudha. Kanaafuu nuti egaa koorsii biraa fudhachaa jirra. Akkasuma koorsii freshman jechuudha fudhachuu koorsiilee sanarratti dubbisuu akkuma qabnu isinis qophaa'uu qabdu. Koorsii kana yeroo darbee semesteera darbeetti fudhannee dabarreef loojikii jechuudha. Isiniif immoo tarii waggaa haaraattis semesteera kanas immoo tarii semesteera lammaffaa irratti kan isiniif kennamu ta'uu danda'a. Kanaaf isin deeggaruudhaaf deebii isaa wajjiniin isiniin ka'a viidiyoo isaa akka kanatti hojjechaa ofii kootiifis immoo dhimma koo kan koorsii biraa dubbisaa deemuu qaba waan ta'eef dhiifaman isiniin jedha. Yeroo kootiif jedheeni akkasin na hubattan abdiin qaba. Chaanalii keenya kana subscribe godhaa, like godhaa. Viidiyoolee keenya immoo yaadaaf qeeqa qabdan immoo comment section jalatti nu barreessaa. Kana malee immoo maateeriyaalii barnootaa garaagaraa ni argattu. Freshman wajjin kan wal qabatu koorsiilee garaagaraa isiniif hojjenna, gaaffilee isiniif hojjenna. Isiniin jechuu barbaada. Amma yeroo biraa walitti deebinutti nagaatti turu.